Assalamu alaikum viewers. You're watching CNG, the Citizen Network Gambia. Right here we are at the Westfield. Kuma fe am the Usaino akinga hamna moy Dauda. And to remind you guys, you can watch CNG on YouTube, on Facebook, like, follow, and don't forget to subscribe. Tay nak our topic of discussion. Hamna solo magi say dingen fogne sports like it's not sports because there is so many things going on in the Gambia. Gis nañ fu mu nekk ni Gambian government bi politicians say everybody social media fu mu nekk ni mu ngi neex ba bëgg a dee because ñun journalist loolu lañ dee yaakamte topics wala issues like this su ko defee ñu am topics of discussions and everything. So right now ñu ngi fi Westfield. Our topic of discussion today dinañ ko def si ñaari mbir li nga xam ne most especially li nga xam ne mooy land issue bi nga xam ne mu ngi make waves right now. Everybody is talking about it. Every social media influencer, every TikToker, every politician, and every li nga xam ne mooy even normal youth activities yi ñoom Ousseynou Gambia. Everybody is talking about this land issue. But Ousseynou Gambia gis nañ li nga xam ne mooy land issue bi. Diggante li nga xam ne mooy Adama Barrow president of the Republic of the Gambia ak Bah Ousainou Darboe ki nga xam ne moo nekk party leader UDP gis nañ lu bari xew na ba doomam bi sax génn na on social media pour reply to some messages. When we talk about this land issue, it's very deep because at first dañ ne Darboe am na allocate na two lands benn pour jabaram and beneen pour doomam ñu dem ba si biir gis Fatou Network génnee a release ne Insider wax na ko ne even brother in law yam bi sax allocate nañ ko li nga xam ne mooy land wi loo xam ne I will not say it's very unfair waaye ma bàyyi la yow what's your take on that? Okay, so I think thank you so much for this time. This is a national development, so one of the burning issues for people to come and discuss about it. So you talk about the land allocation. This is something that is so serious, and we have to discuss about it. Before coming to Darboe and Barrow thing and those who are allocated and all those things, I think Gambia there are some things that we have to put in place. This is a country that was built on morality, both religious, culturally, and all those things are settled. So if Gambia went at a point whereby people no more value what is moral anymore, but people focus on it's legal, and this legality thing, we remember the legal is the law, right? The law is made by the people, and the law also has influence. There are a lot of people who have influence in lawmaking. And most of the cases, the people who have influence in lawmaking are the rich people, that is the business people, the politicians, people who are in power, and the most influential people like the most privileged families and all those things. So these are the people who will make laws, make bylaws, they'll influence the law policies that will favor them so that they can say, okay, it's illegally ours. Okay, we can accept. But morally, we all know that all these things happening is not correct. Okay? Now, coming back to the land allocation, since the new Gambia that we said, since 2016, the first parliamentarians who came in power, what did we see? We saw the parliamentarians, grabbing some pickups that nobody know where it come from. Before the country was talking about that, they talk about the land. Those parliamentarians share land among themselves somewhere around the Yundum area. Okay, share land there. When people talk, they say, no, the law says it's their right to say it. But the same parliamentarians who live people in the rural Gambia, who live people in their communities, who can't even access clean drinking water to drink, morally, it is morally incorrect for that person to go and be grabbing land for himself and his family, whereas the people we are directly representing cannot even pay, cannot even afford 3 daily meals for themselves and all those things. But if you thought they say it's legally correct, who are the legal people? Who made the law? Is it not the same people? It's the same people who play with the law in their own favor and they come tell us that legally it's correct and all that. Aside from that, we have seen ministers being allocated land here. Okay, ministers, there was information, there's a document out, a couple of ministers been allocated land and all those things. And equally, the Barrow issue came, the Chief Justice resident. This is a national property. A national property, the president is taking it as a personal property. Why? Because the same legal system, the justice ministries and all those things are playing with the law just to favor the president for their own position, for their own power, for their own welcome. Okay? So we have to forget about, okay, the president should return the land, the president should return the land, and the people at the president's side also. We have seen, I think Ahmad Bah blew the whistle to say, okay, even Darboe as the UDP
this thing was also allocated with the wife and the daughter, and some are saying the in-law and all those things. Okay, now like I come back to the same statement. That part of the act, that part of the law says somebody, if you look at that part of the law, all the part of the law, massive to all of. So jange that part of the law, you will understand that this allocation is specifically meant for loi bi daf ko indi pour ñu xamné new doole len, pour ñu xamné ba doole len, pour ñu xamné ñom mën nañ liggéey bay retire pour am lan ci sen salaire bi dina jafé comme ñu xamné Gambien. So read the act bi totally. Act bi dafa ñëw pour all the Gambians there. Why so really the morality there is for the people who cannot afford it. Then there is part of the act here, if I don't forget, is somebody who don't have more than, if you have even more than one land, you are not entitled to have that land. Basically, that is telling you that luabo defa ñoo pour new dole ñoo xamne amuñ. So if you talk about how illegal Barrow and his people are doing things for Barrow to have that land that belongs to the state illegally, we should also question, not legally, but the morality of the opposition leaders, trying to share land within their family members or within themselves. Okay, legally it can be correct as I said, but morally, me as a political leader or as a parliamentarian, there are people who have been following me and my party for years, people who are still renting, people who are not even having the courage how to sleep. So for me, but I might encourage even people in my party or even close to me, pour ñu allocated land wala pour ñu apply land, I'll encourage those people. ñu xam ne sonn nañ si man, sonn nañ si parti bi, ok amuñ rent, amuñ xaalis, amuñ lii seen doom yi ñu ngi sonna, nga xam ne ñoo xam ne sa deeneen and family bi deeneen seen family ñu fi ñu make so ñu apply loolu land. Loolu both legally we will support it and both morally we are going to support it. Land allocation have been issue. Go to Tammy Wetland here. Tammy Wetland, some time ago, I and some youths in Banjul were outside to climb for. The wetland has been scrambled and partitioned to the people. The wetland, they go Jai or they go Maye, some of which are not even Gambians. So the land issue, the government is the problem because they are the one leading the process. Okay, Usainu Gambia, right now because one has something which is very important. The land issue, it's the Gambia itself. I'll come back to that. Oh, this is Dauda. Dauda some colleague la. Dauda moy the number one top fan. What's on Gambia? But Dauda no, I want to what's on Gambia. You more your opinion. More that they CNG new in the coffee. Even though some colleague la and everything in the media. Why didn't go in the type? Pour mom tam mujahe on halatam silinga hamna moy land issue be. Dauda, when we talk about this land issue, yo, Mr. Bob, I've seen you on social media saying things. Yange wa woli waruta amli warnga am yange coaching hamna. Sukay mo simuna hamdara because mom yo ila de teban mo hanga football la hap. I don't even know. Sometimes hanga if they coaching hamna you graw. So Dauda, talk to CNG. Yow sa own perspective lan nga gis lu warona xew wala lan bi nuñ ko def luñ ko allocaté because ñun xamuñ ñun dañ gis rek nit ñi di binda so dañ bëgg yeen ngeen waxa askan bi ngay wax ñu lu wara xewon luñ lu wara xew na nda waroon na xew na warut a xew jërëjëf Sey lu ma bëgg a wax mooy fu ma bëgg a start Ousainou wax na ko mu ne problème bi government la te man tam óol naa ne problème bi government la balaa may start di nuyu xaaral ma wax la lii comme am nga government dañ def guy foofu so that they will be protecting the laws okay now if you are the person who is in charge of protecting the law and you are violating the law there is no law in this country okay look at it from this perspective ñu ne land bi can be allocated government land can be allocated to people but ñan la ñu nga xam ne amuñ lu ëpp benn land comme if you have more than one doo ko mën a am bay ma wax la man I have traveled this country I have visited Barrow's village I wish nga gis néeg bu Barrow tabax si dëkkam kooku sax mooy judiciary den su jógee foofu judiciary mooy lan ñooy interpret di law bi lii la wax law bi lii la lay dooree su fekkee def loo war a def ok that is the executive ñooñu nga xam ne their work is to execute mooy lu luwa bi wax ak lu dëkk bi bugga ñu koy dooleel comme président bi mooy lan head of the executive ok soo ko xoolee noonu soo jëlee kër bu nga xam ne
justice judiciary ñoo ko moom ku xam ne chief justice compound am la nga jox ko an executive it's like a small coup sort of waaw because it's a government nga jël lu xam ne government moo ko moom nga jël ko because yow yaa nekk président lan nga wax ñu ne Amadou Ba mu ne the land was not developed all right Barrow time bu ko needee are they not developing it is it Barrow's money or is the government money so why didn't government use the same money to develop the land when it was there Lolo is the big question if they were saying it is not developed why is it developed now because the president needs it if the president had used that influence that this is the home of the chief justice the vice president have a home the president have a home and other ministers have their homes now the chief justice who is what the head of the judiciary and the judiciary is the second arm of government that means that person is a very respected person because he is part of the organs of the government kon pour jël kër kooku jox ko an executive mooy Barrow loolu ça is a violation of law bu nga xam ne doo ko mën a explainal keneen waaw so am na ñu wax leen lu bari tuur yi génn neen ñu ne am na tamit ñu xam ne jël neen laan si tuur yooyu gis neen opposition leader ma wax su kay su ma naxar xaalisi media bi génn na ay media house pàccoo ko ñun ñu ne teg CNG bokkuñ su kay ay media house pàccoo nañ fi xaalis ñun CNG gisuñ dégguñ Dawda lekkuloo yaa ngi seef fu mu nekk nii land allocation bi tamit su kay teewut laan man teewuma laan Baboucarr naa ni moom ba léegi laalut boobu moom leer na ma maas laalut Dawda yow laal definitely laaluma xam nga lii moom ku laal su ñëwee defend boppam la nekk def soo ko xam ne laal na the first thing the person will do is to justify te justification boobu moo indi Lawyer Darboe si mbir mi foofu lañ xam ne bi depuis ñu am information bi Lawyer Darboe famille am bi am neen depuis Barrow issue bi xam nga moom moo ko toppa moom moo ko génnee mu ne Barrow dafa war a delloo laan boobu te nit ñi dañ ko war a wax na ko sax mu ne def leen audios nga wax ko tedu so make more noise now the noise going back to Lawyer Ousainou Darboe that he has also been allocated a land now am na ñu ngi wax ne ñu ngi wax ne lu nekk di complain ñu ne du Lawyer Darboe leen ko dox waaye morally comme Ousainou lu mu doon wax nañ xoo seetaan morally Ousainou is the head of the compound if you are head of the compound you are responsible of your wife no so you are responsible of your family yow su amee compound xanaa loolu du seen kër yow soo fa nekkutee du la mun a keeta comme lu ñu dee wax inheritance mun leen la inhérité du so dafa mel ni yow loo moom sa famille moo ko moom te application bi gis nañ ne moom sa bokk na si application bi waaye joxuñ ko ok joxuñ ko so dafa mel ni moom tam ku yóbbu application bi moom moo nekk si mbir mi so suñ ko joxee famille am dafa mel ni moom lañ ko jox waaw the thing is like if people are applying land comme noonu la waxee soo xoolee loi bi wax na la is for Gambians waaye after loi bi dafa ñëw bring some point ba point boo xam ne wax na la ne even we say Gambians waaye nekku ne Gambian ku nekk mooy Gambien ku xam ne dafa niw doole now look at suñu maas rek yow sa maas yow mbaa am loo sax okay now you look at the people all the people who have been allocated land nga ne ñoom seen am bi fan la tollu si dëkk bi ministère yoo xam ne seen tur yi jëlee na ñoo xam ne ñu ngi liggéey under Barrow ministère yooyu ku leen gis si dëkk bi xam na ne ñii nekkuñ ku soona ñii su bëggee dem fii tey sax Barrow Kungu jënd beneen land Gunjur sax mun nañ koo dem jënd land tey am nañ seen am nañ am bi because they have that authority am nañ that privilege understand am na ñoo xam ne seen benn travelling podium sax suñ ñëwee jënd na leen land so lii dafa la woon ne yow ministre bi even if you are Gambian allocation bi yow legally soo fa boogee sax morally du pour yow yaa war a de so lii moo dee send a bad signal to people that ndax politiciens yi dañ faale ñoo xam ne ñoo leen dee toppa because yow soo amee $500 Dawda mu ngi struggle pour am $5 yow instead of nga bàyyi Dawda $5 boobu wala nga ne Dawda ne am na $5 bu nekk fale yow dama nga jël ko yow léegi nga bëgg a dem jëlaat that $5 tamit nga yokk ko si sa 500 bi that's where the morality came in and let me tell you about this land issue su ñëwee Gambia dama day mer de balaa lii mu ñëw sa de you remember the former ex-president Yaya Jammeh
it was told how many allocated plot lañ wax Yaya Jammeh loolu lañ consider about Yaya Jammeh's plot ak loo xam ne sax ñu ne ba léegi sax mënuñ koo ñu ngi seet ba léegi na mënuñ koo gis where are those lands Wow. where are those lands moo la dëgga the people the same people you have Kabudu of Gambians who feel very entitled that they are very privileged Gambians ñoom loi bi ñoom leen fi nekkal there is no morality in them feel like ne ñoom ak seen family ak seen àndandoor bi ak seen Kabudu bi ñoo moom Gambia I'm not sure about this but information lu mun lu mu si mun luñ jot si affaire yi Janneh commission ak yooyu noonu information clarity mu ñëw woon ne even that one privatise Jammeh bi luñ ko séddale luñ ko jaayee it doesn't go through due process amul through kan moo ko jënd ba léegi government cannot give you a list of all the buyers of Jammeh's property those lands did they give us no because they are hiding. Do you have? I don't have and we have access to information léegi boo dem access to information ku fa nekk ku am land bi ñoo nekk the same circle so it's difficult understand all those lands are here te I bet you land boobu soo demee see ñu ko am yëpp doo fa gis benn baadoole. Okay, let me take you back to that. Because gis na doomi Ousainou Darboe bi ñëw justify te lu mu wax which is so clear ne moom as a Gambian deserve na a land which is very true waaye mu ngi wone sax ne moom laanam bi bu mu ko dugalee fekk papaam mu ngi waaj a génn maanaam benn tànka baan si biir beneen baan si duga noonu la ko waxee understand so waaye Gambian si comme que ñun alum Facebook toppakatikaay Facebook ñun comment bu nekk dañ ko read to the last dot pour ñu xam story bi fu moo mujjee gis ne ñuy comment gis ne ñoom Madi Jobaate and so many activities ak Ousainou Gambia si boppam and so many others ñi nga xam ne ñu ngi wax ne kon everybody in the Gambia kon deserve na a land because nu mu ko waxee as a Gambian because foog ma ne yow da nga ñëw rek from anywhere nga dem nga apply for a land ñu jox la ko background la fa amoon which is his father's influence and everything loolu la nit ñi wax so yow sa own gis-gis opinion na ko gisee man I think it's the father's influence comme dañ ko dee wane comme the father was not a vice president anymore but he has already been a vice president and then that influence means everybody know who he is and it will be difficult to deny him an opportunity to have a land xam nga lu ma gën a métti lu nga xam ne ñëpp a ko moom gis nga allocation bi lu ko gën a métti gars yi dañ noppi teg bëgguñ kenn xam waaye information bi comme nanka la ñëwee Watson Gambia ak yu mel noonu ñu gis ne léegi yëpp génn na ñu start di defend su fekkee start di jiñante waaw su fekkee transparency mu fa say the information should come out that X and Y has been allocated a land. If lands are applied, so the populace lands are applied, Kiyaki more applied, this is the approved one that is done. The public should know. Xam nga lu tax information bi génnu su fekkee allocation bi was right ordinary Gambians were given land I'm serious so that they will be in a hurry to publish the names. Yeah, they will be in a hurry to Why are they reluctant to publish names? So yéen ñaar loolu la wax si gàttal like transparent daal so maanaam am na lu si rax waaw man noonu laa ko gisee. yow yaa ko wax de man noonu laa ko gisee kon su fekkee du loolu. te dama nga apply land tey yow da ngaa jaabante Banjul da ngaa jaabante. mais ne la man suma jëkkër lands office every day mu def fa dafa dee jaabante ba bëgg a dee. understand. ñii fuñ am ñii xam nga fuñ am na ñoo xam ne fale leen ko am Yundum opposite comme NP that was a long time ago. Few years ago, and then you look at the Brufut Heights, where these are locations for tourist attraction. All these people are going to Brufut. Wow, because xam nga foofu yooyu noonu tourist center la yooyu place la. Exactly, ñu nga xam ne mën nañ koo develop sax and use it as a tourist attraction. Wala ñu def affordable house bu nga xam ne a lot of people will have a house. It's better than nga jox ko kenn kooku develop ko mu nekk a family for one. If you have built, for example, a line house bu nga xam ne you have 100 rooms there. That means you're accommodating 100 families. By not doing that, you give it to one person. It means out of 100, one person is enjoying. So we need a part 2 for this. And let me tell you, before we go to part one thing, this country is very sad. Lego le ñu bëgg a build hospital sa ñu ne land moo amut.
ñu bëgg a build school sa ay ñu waa you know we don't reserve land amul waaye land moo amul waaye we seen people have been given land on comme li ñu waaye ne this land issue is not about comme Darboe Barrow case boobu moo ko spark but lu ma since ñun bu commencé di top active politics comme like many other Gambians since 2016 17 on date a lot of allocation of land have been but remember in history since Jawara's days you see this pipeline and all those things are said to be land that are allocated to people who have been working in government and all those things but man lu ma doon wax rek comme nañ follow due process bi ku am man suma papa su nekkee borom no ma tànga si dëkk bi man ma dëkk America ma am that am bro I not come and free land with people I rather ask a friend who is in the Gambia who is struggling that dama apply ma dimbal ko mu apply that ma def ko comme lu ma la the moral side of it so Gambia side time we talk about this is legal the legal is made by people there and law is always influence ñoo ko dee defar ñoo ko dee yaa te ñoo ko dee defar ñoo yore power bi ñoo yore business bi ñoo yore xaalis bi ñoo yore living so National Assembly vote yi moo fa dee am loi su fa ñëwee if you are influential if the law come the president has the influence to turn the law and all those things so wala at the end of the day mu nekkal loi ñu ñëw use loi bi ñoom ñëpp ñu jëriñ loi bi comme dara lu nga ko waxee balaa Ousseynou mu am laan man Ousseynou am naa laan am naa beneen laan nga jox ma beneen laan ma jox defaral ko def ko renting people are popular living why not you build those land house boo xam ne ay apartment la nekk populace go and apply in the keep in fact even if this is going to be society a way of paying in installment and all that Gambian salary ñu dee am 5000 ñu si dëkk bi yow ko am 5000 loi si ñaata léegi 6000 loi 6000 above and all those things loi bi dafa ñëw pour ñooñu civil service ñëw there are people who work under civil service 40 years ba retirement ba léegi ñu ngi loi se okay so man loo ma dee métti balaa nga xam ne small right la no legally small right la think about go to social security and ask about all the pensioners ana ñu fi pension te amuñ laan nañ ko li fi nekk but you cannot be a state minister just 1 or 2 years rek state land land nation you want to turn all our things scramble and position of the Gambia since Jawara's time Jammeh's time people are allocated you come here Jammeh's land were all vandalized and all those things and everything is bro so man pour lekk na la we want to know ñoo xam ne from 2016 ba date all the lands that are applied ñan ñoo ko apply ñan leen approve ak ñan leen approved so that ñu mën a xamee ne kan leen ko approve ak leneen ndax where you can see whether there's an influence or there's no influence you know because if not another time will come you see how they are grabbing these lands somebody will also come and grab all this land and give back to the poor people and that day will come Kwandanda bake pura ya nyeninka Gambia Kenya kwandanda ola bake bare nada sunu boro maral kolendo kono nada bula maral kolendo kono mo baka fajar bare tilim bare ya jama bake kan to ko jama ba min kake adun wo Kenya fon yante jahal bake anyanda tala men anyanda nyenen karo kala men tole anyanda ke balle bayindele karam plato to walla la banda balto albe kuma ko yoso kadonan kombe ko mo fola jang be koron torem be lalo to mo do biye nde kuma keso yanna kuma moy par banko la yere mo mambade boda ya bulo ngayel mo minke mambade kado be membaka simang wala siada men kasin si lataba ndel mo ke sen odol me ala ko mam mustafa man dimba so mam be mo lebulo nim mam pensoro no fana be balula men bi wala siata kambe bar kunun ko kambiyan ko le ka balu akaberia don ta wala ka balu ja akaberia na la ko balu aka kwandana min kake kunun len lon down don da banko kan banko de wala ke wura en hanna min pede na par bi mo bu ko keno ñaaro warta abe membolo
do man den namo ate membulu o mo jama baade o mo bala faale do sima do kondon taw ba sima ada ta babulo baraka economy kadi toma membe kere malo alo fona mo bala fa do lati par kunun ko kondon sima be diare sidi femo be diare femo be tamo fona me sona are jawra yo keja ya na bara ko do si ande bara kuwal man bada bara nyendo ya le fona bede atore aka molla fa bara la kenya banko samanya na bede ya je ndefe par ni wande ali mol yini gari mol bayinde karam plaso to ani banda balu to ani korral ko na hanati dunno jaari moli nyininka alba kuma ko yosoto adi kuma jamani na kuma be keleke yaje yina mun